Good morning, students. In the previous lecture, we have completed our exercise 10.1. Now we are going to discuss the most important topic of our chapter, equations of the lines. What do you mean by equations of the line? તો તમે કોઈ પણ કર્વ હોય, કોઈ બી જ્યોમેટ્રિકલી ફિગર ડ્રો કરો ને તો એની સાથે એક ઇક્વેશન અસાઇન થયેલું હોય. મતલબ કે જો લાઈન છે તો લાઈનનું એક ઇક્વેશન હોય જેમાં લાઈન ઉપરના બધા જ પોઈન્ટ્સ એ ઇક્વેશનથી તમે ઓબ્ટેન કરી શકો. All the points which are on the line satisfies the given equation of line. અને એવા જ આપણે ઇક્વેશન્સ અંડરસ્ટેન્ડ કરવાના છે. There are many ways to find equations of lines, many different forms. If the data is given in different form, then the equation will be different. Form બદલાશે, equation હરેક લાઈન નું સેમ હોય. કોઈ એક લાઈન છે તો એની લાઈન નું ઇક્વેશન ફિક્સ જ હોય, બટ એને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટેની જે મેથડ છે, ફોર્મ છે, એ ફોર્મ બદલાય છે. બાકી કેલ્ક્યુલેશન સેમ જ છે, ઇક્વેશન સેમ જ હોય. મતલબ for each and every line there is a fixed equation of line, અને એનું એક ફિક્સ ઇક્વેશન હોય જ, કમ્પલસરી છે. બરાબર? For any curve it is compulsory have an equation which is only one. There are no other equations for that. કોઈ એક સર્કલ છે તો સર્કલનું ઇક્વેશન એક જ હોય, ફિક્સ જ હોય. x square plus y square equals to 1. It is the equation of unit circle. Clear? તો આવી રીતે કઈ બી વસ્તુ ફિક્સ હશે. તો ઇક્વેશન્સ ઓફ લાઇન્સ એના ટોપિકમાં તમારી બુકમાં હોરિઝોન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ લાઇનનો પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં ટોપિક આપ્યો છે. We know that horizontal line and vertical line ના ટોપિકને આપણે ઓલરેડી આગળ કવર કરી લીધો છે. What is the equation of vertical line? The equation of vertical line passing through the point a comma y is given by x is equals to a, y belongs to any real number, y belongs to r જો ના લખો તો બી ચાલે, x is equals to a. If our line which is vertical passing through the point 3 2, then its equation is given by x is equals to 3. Its equation is given by x is equals to 3. Same way, the equation of horizontal line is given by y equals to b. Is given by y equals to b. For example, if our horizontal line passing through the point -3 5, then the equation of our horizontal line is y equals to 5 only. Okay, y equals to b means y equals to 5. Y coordinate fixed है, x coordinate variable છે. Clear? તો આને રિલેટેડ એકાદ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. તમારી બુકમાં એક્ઝામ્પલ નંબર 6 I think, example number 6. Find the equations of lines parallel to axis and passing through -2 3. Questions are there. Example number 6. It is given here. Find the equations of lines parallel to axis. Parallel to axis मतलब parallel to x axis and parallel to y axis. અને એ બંને લાઇન્સ તમારે એક પોઈન્ટ આપ્યો છે -2 3 માંથી પાસ થાય છે. Let us assume this is our y axis, this is our x axis. Now see, the point is given -2 3. The point is given -2 3. -2 3 point અહીંયા આવશે. આ બાજુ -2 + 3. That means we are getting this point -2 3. This is the point -2 3. And we have to find the equations of line parallel to
the axis passing through these points. આ પોઈન્ટ માંથી પાસ થવી જોઈએ અને y axis as well as x axis ને parallel હોવી જોઈએ. ચલો એક લાઈન લઈ લઈએ which is parallel to x axis. Second બીજી લાઈન બનશે which is parallel to y axis, and we have to find the equations of this line and this line. આ લાઈન ની ઇક્વેશન as well as આ લાઈન ની ઇક્વેશન, મતલબ બે લાઈન છે તો બે ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવા. We know that this is horizontal line, this is horizontal line, and the equation of horizontal line is given by y equals to b. અને આ લાઈન કયા પોઈન્ટ માંથી પાસ થાય? -2 3 પોઈન્ટ માંથી પાસ થાય, એટલે y equals to 3. તમે જોઈ શકશો કે આ લાઈનના બધા જ પોઈન્ટમાં y કોઓર્ડિનેટ સેમ હશે, મીન્સ 3 હશે. જોઈ શકશો આ પોઈન્ટ પણ 0 3 છે. ઓકે, this point is also 0 3. Next, this is our vertical line because it is parallel to y axis and perpendicular to x axis. This is our vertical line, and the equation of vertical line is given by x is equals to a, means a ની વેલ્યુ અહીંયા -2 છે, અને તમે એમ પણ જોઈ શકશો here x coordinate remains same, only y coordinate changes. This is the equation in form of vertical line. X is equals to a ની વેલ્યુ શું થશે? -2, because this line is passing through -2 3 point. Okay, બહુ ઈઝી છે. ક્વેશ્ચન નીચે આન્સરમાં શું લખી લેશો? The required equations which are parallel to the axis are and passing through the -2 3 are y equals to 3 and x is equals to -2. બસ આટલું લખી દેશો એટલે તમારો આન્સર કમ્પ્લીટ. ઓકે, હવે થોડા થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ ઇક્વેશન્સ ઓફ લાઇન્સ ના જોઈ લઈએ. The first form of equation of line, equation of line ના ઘણા બધા ફોર્મ છે. એમાંથી આપણે ફર્સ્ટ ફોર્મ ડિસ્કસ કરીએ. We are going to discuss the first form, which is point slope form. The name is point slope form. અને આ નામમાં જ તમારું ક્વેશ્ચનના આન્સર્સ કાં તો આઈડેન્ટિફિકેશન હોય છે. પોઈન્ટ આપેલો હશે, સ્લોપ આપેલો હશે, અને બંનેનો યુઝ કરી અને તમારે ઇક્વેશન ઓફ લાઇન રાઇટ ડાઉન કરવાનું છે. If the line passing through the point, કયા પોઈન્ટમાંથી પાસ થાય છે આપેલું હશે, તો let line passing through the point x1 y1, x1 y1 પોઈન્ટમાંથી પાસ થાય છે, પર્ટિક્યુલર ફિક્સ પોઈન્ટ આપેલો હશે, and having slope m is given by અને એનું ઇક્વેશન લખવું હોય તો having slope m, the equation of line passing through the point slope m, then the equation of line, આપણે equation લખવાનું છે, then the equation of line is given by, અને એનું ઇક્વેશન લખવું હોય તો કઈ રીતે લખાશે એ આપણે જોઈએ. The equation of line is given by y minus y1 equals to y minus y1 equals to m into x minus x1. Y minus y1 equals to m into x minus x1. આનું આપણે પ્રૂફ નહીં જોઈએ તો બી આવડી જાય એવું છે, સમજી લઈએ. બહુ સિમ્પલ હોય છે. ચલો એક લાઈન છે which is passing through the point x1 y1 and slope is equals to m. એનો સ્લોપ આપેલો હશે અને એ તમારા એક ફિક્સ પોઈન્ટ x1 y1 માંથી પાસ થાય છે
અને તમે એક પોઈન્ટ xy જે વેરિયેબલ છે એ લઈ લો. Let us consider the variable point p xy on the line. This point is q. The equation of line pq, which is given by the slope of pq equals to m. જો pq નો સ્લોપ તમે m લઈ લો તો એ છે m જ છે ને, તો pq નો સ્લોપ m છે, મતલબ કે ડિફરન્સ between y કોઓર્ડિનેટ divided by difference between x કોઓર્ડિનેટ. તો slope of pq, slope of line pq, which is equals to m. Therefore slope of pq is given by y minus y1 divided by x minus x1 equals to m. Make the subject y minus y1, we are getting this equation. આપણને ઇક્વેશન મળી જશે. બહુ સિમ્પલ હોય છે, આવડે એવું લોજિક છે. ક્લિયર છે? તો આ રીતે તમે કોઈ બી લાઈનનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો when the slope of line n is given and the line passing through the point x1 y1 is given. ચલો એકાદો ક્વેશ્ચન આને રિલેટેડ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 7. બરાબર? ચલો એક્ઝામ્પલ નંબર 7 આનો જ ક્વેશ્ચન છે. See, find the equation of line through -2 3 with slope -4. આપણે ઇક્વેશન લાઈન નો પાસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. The line is passing through the point x1 y1 જેનું કોઓર્ડિનેટ્સ આપ્યા છે -2 3, which is given here x1 y1, and the slope of line which is also given m is equals to -4. તો ડેટામાં જેટલું આપ્યું છે એટલું આપણે લખીએ. અને હવે ઇક્વેશન ઓફ લાઈન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો the equation of line passing through કયા પોઈન્ટ માંથી પાસ થાય? -2 3 and having slope, અને એનો સ્લોપ કેટલો છે? having slope m is equals to -4 is given by, અને આ ઇક્વેશન તમારે આ ફોર્મમાં એટલે કે y y1 is equals to x x1 ના ફોર્મમાં લખવું પડશે. એમાં તમારી પાસે જેટલી બી વેલ્યુ અવેલેબલ છે એ મૂકી દો. y y1 is 3, which is equals to m means -4 into x -2 means +2 થઈ જશે. -2 એટલે +2 થઈ જશે. થોડુંક સિમ્પ્લિફાઈ કરશો એટલે y -3 equals to -4x -8, અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર લઈ જશો. Therefore we are getting 4x plus y -3 plus 8 means +5 equals to 0. This is the required equation of line. તો નીચે સ્ટેટમેન્ટમાં લખશો this is the required equation of line. આપણે જે જોઈતું હતું ઇક્વેશન એ મળી ગયું. 4x plus y plus 5 equals to 0. This is the equation of line. તો આ રીતે તમે એક્ઝામ્પલ નંબર 7 બહુ ઈઝી હોય છે, એટેમ્પ્ટ કરી શકો. નેક્સ્ટ બીજું ફોર્મ જોઈ લઈએ, અને એના રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ પણ આપણે જોઈ લઈશું. એક્ઝામ્પલ નંબર 8. ચલો બીજું ફોર્મ છે 2 point form. The second form of equation of line is 2 point form. એમાં બે પોઈન્ટ આપેલા હશે જેમાંથી લાઈન પાસ થતી હશે. The second form of equation of line is 2 point form, and if we have to find this equation of line passing through the point x1 y1 and the second point x2 y2 is given here. So let us assume that let line is passing through the point x1 y1 and the second point, 2 points are given, x2 y2.
the line is passing through the point x1 y1 and x2 y2, then the equation of line is given by, એનું ઇક્વેશન તમારે લખવું હશે ને તો શું લખાશે y minus y1 divided by x minus x1, y minus y1 divided by x minus x1, which is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is the equation of line passing through the point x1 y1 and x2 y2. x1 y1 x2 y2 માંથી પાસ થતી લાઈનનું ઇક્વેશન છે. બરાબર? આ કઈ રીતે આ ઇક્વેશન? બહુ સિમ્પલ છે, સમજાઈ દઉં છું. આ x1 y1 પોઈન્ટ છે. ચલો બે પોઈન્ટ આપેલા છે તમારી લાઈન ઉપર. Here 2 points are given on the line x1 y1 and x2 y2. These are two fixed points. From this line is passing. Let us consider the variable point xy on the line. Let us consider the variable point xy on the line. And a variable point xy આપણે consider કર્યો અને એનો યુઝ કરીએ. ચલો this point is p, this is q and this is r. We know that the slope of line qr, which is equals to slope of line pq. બંને લાઈનના સ્લોપ સેમ જ થાય because p, q and r 3 points are collinear. Therefore we can say that slope of line pq equals to slope of line qr, and slope of line pq find out કરશો એટલે y minus y1 divided by x minus x1, which is equals to slope of line qr y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Therefore this is the equation of line. બરાબર? લખતો નથી, આગળનું કેલ્ક્યુલેશન આવડે એવું છે. સ્લોપ ઓફ લાઈન pq ઇક્વલ્સ ટુ સ્લોપ ઓફ લાઈન qr. એટલે આ રીતે તમે પ્રૂવ કરી શકો. ઓકે, ચલો એને રિલેટેડ આપણો એક્ઝામ્પલ નંબર 8 જોઈ લો. The example 8 is given. Write the equation of line passing through the point. Example number 8. બે પોઈન્ટ આપેલા છે એટલે આ ઇક્વેશન તો યુઝ થાય જ નહીં. આ ઇક્વેશન ના યુઝ થાય ને. કેમ? તો કે એક પોઈન્ટ અને સ્લોપ આપવો પડે. જ્યારે અહીંયા તમને બંને પોઈન્ટ આપેલા છે એટલે તમારે વિચારવાનું કે કયું ફોર્મ મારે યુઝ કરવાનું to get the required equation of line. Here 2 points are given. 1 minus 1 having coordinates x1 y1 and આપણે x1 y1 consider કરો. Second છે 3 5 which is our x2 y2. તમે કોઈ બીને આગળ પાછળ લઈ શકો, કોઈ ઇશ્યુ નથી. Now the equation of line passing through the points x1 y1 and x2 y2 is given by the equation of line passing through the point x1 y1 means 1 minus 1 and 3 5 is given by y minus y1 divided by x minus x1, which is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Put the value of x1 y1 and x2 y2. We are getting y minus y1 એટલે minus minus plus 1 divided by x minus x1 means x minus 1, which is equals to y2 minus y1 means 5 plus 1 divided by x2 minus x1 3 minus 1. Simplify this. Y plus 1 divided by x minus 1, which is equals to 5 plus 1 6 divided by 2, which is equals to 3, and right side multiply करो. Y plus 1 equals to 3x minus 3. अब this term right side ले जाओ तो 3x minus y minus 4 equals to 0. This is the required equation of line. This is the required equation of line. Generally line equation
આ બાજુ કોન્સ્ટન્ટ રાખવાનો ટ્રાય કરો, અધરવાઇઝ 0 રાખવાનો ટ્રાય કરશો એ રીતે લખજો. બરાબર, 4 પેલી બાજુ લખો તો પણ વાંધો નથી. ઓકે, તો આ રીતે તમારું ઇક્વેશન ઓબ્ટેન થઈ જશે. બહુ ક્લિયર ટોપિક છે. જોઈ લો આટલું ફટાફટ, પછી આપણે બીજા ફોર્મ જોઈએ અને એક્સરસાઇઝના ક્વેશ્ચન પણ જોઈએ. Now we are going to solve some questions of our exercise 10.2. See the question. Exercise 10.2 question number 1 is that, અને ઉપર તમને હેડિંગ માં આપેલું છે, find the equations of the line which satisfy the given conditions in question number 1 to 8. 1 to 8 क्वेश्चन માં તમારે ઇક્વેશન ઓફ લાઇન ઓબ્ટેન કરવાની છે. તમને કન્ડિશન્સ આપેલી હશે. The question number 1 is that write the equations for x axis and y axis. We have completed this topic in the vertical as well as horizontal line. Horizontal અને vertical line જ્યારે ડિસ્કસ કરી ત્યારે આપણે x axis અને y axis ના ઇક્વેશન લખતા શીખવાડેલા. ફરી એકવાર જોઈ લો. This is our y-axis, this is our x-axis, this is our x-axis. Both the axes are passing through the point origin means 0, 0. The equation of vertical line is given by x is equals to a form, and a ની વેલ્યુ મતલબ કે x કોઓર્ડિનેટ એટલે 0. So the equation of y-axis is x is equals to 0, and the equation of x-axis which is horizontal line, the equation of x-axis is given by y equals to b, and b ની જગ્યાએ y coordinate એટલે 0. Therefore the equation of x-axis is y equals to 0 and y-axis is x is equals to 0. Therefore the equation of x-axis is y equals to 0 and y-axis is x is equals to 0. થઈ ગયો question answer complete. ચલો next question number 2 is that 10.2 question number 2 is that passing through the point minus 4, 3 and having slope 1 by 2. Slope આપ્યો છે, point આપ્યો છે, કયું ફોર્મ યુઝ થશે? તો point slope form. The point is given minus 4, 3. Name એને આપણે x1 y1 consider કરો. Slope is given m is equals to 1 by 2. Now the equation of line, આપણે તો equation of line find out કરવાનું. Point છે, slope છે, તો કયો ફોર્મ? Point slope form. The equation of line passing through, કયા point માંથી પાસ થાય? Passing through the point is given minus 4, 3 and having slope m is equals to 1 by 2 is given by, આનું ઇક્વેશન તમે પોઈન્ટ સ્લોપ ફોર્મમાં લખી શકો, which is y minus y1 equals to m into x minus x1, y minus y1 which is equals to m into x minus x1. Put the value of x1 y1 from this, that means y minus 3 equals to m means 1 by 2 into x minus 4 means x plus 4 લખી શકાય. સિમ્પ્લિફાઈ કરીશ 2 મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે 2y minus 3 2s are 6 equals to x plus 4. આ બધી સ્ટપ રાઈટ સાઈડ લઈ જશો
means x minus 2y plus 4 plus 6 means equals to plus 10 equals to 0. This is the equation of line, which is required equation of line. એવું નીચે સ્ટેટમેન્ટ લખી દેજો. Next, the line passing through the origin is 0 0 with slope m. તમને સ્લોપ આપ્યો છે અને પોઈન્ટ આપ્યો છે, બે વસ્તુ આપી છે. તો ક્વેશ્ચન નંબર 3, point is given x1 y1 0 0 0 0 which is x1 y1, slope which is given m. m ની વેલ્યુ ફિક્સ નથી આપી, આપણે એમ જ લેવાનું, બરાબર. therefore the equation of line passing through the point 0 0 means x1 y1 and having slope, and એનો slope આપ્યો છે, slope is m, slope m is given by, and a equation તમે point slope form means y minus y1 equals to m x minus x1, so y minus y1 equals to m as it is x minus 0. Therefore we are getting y equals to mx, or we can write mx minus y equals to 0. આ બંનેમાંથી કોઈ બી એક લખશો ચાલશે. Okay, so this is the required equation of line. Next question number 4 is that એ પણ સારો ક્વેશ્ચન છે. શું છે? passing through the point 2 root 3. એટલે તમને પોઈન્ટ આપી દીધો છે 2 root 3. one point is given x1 y1 and inclined with the x-axis at angle of 75 degree. અને આ લાઈન તમારી x-axis સાથે કેટલો એંગલ મેઝર કરે છે? 75 degree. This line measures an angle with the positive direction of x-axis. I specify નથી કર્યું કે positive direction of x-axis, but generally આ ક્વેશ્ચનમાં બંને લેવું પડે, positive direction કે negative, બંને કેસ અલગ અલગ બને. બટ અહીંયા તમે એટલું બધું લાંબુ વિચારશો નહીં, ખાલી પોઝિટિવ લઈને કેલ્ક્યુલેશન કરો. બુકમાં તમારી ખાલી પોઝિટિવ લઈને ચેક કરી છે, એટલે તમે ખાલી અહીંયા with the positive direction of x-axis એવું તમે ત્યાં સ્પેસિફિકલી લખી રાખો. with the positive direction of x-axis is 75 degree. તો થીટા તમને આપેલો છે 75 degree. the slope of line અહીંથી મળી જશે, થીટા આપ્યો છે tan = tan theta. જો પોઈન્ટ આપ્યો છે, સ્લોપ નથી આપ્યો, પણ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ શકે. m is equals to tan theta. Find out kar lo. Here the line inclined with the x-axis at 75 degree. Therefore slope of line m is equals to, formula is tan theta. What is the value of theta? m is equals to tan. Theta is 75 degree. And how can we obtain the value of 75 degree? We know that tan 45 degree plus 30 degree. याद आवे चैप्टर नंबर 3. And therefore tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha into tan beta. Put the value of tan 30 degree and tan 45 degree. We are getting tan 45 1 plus tan 30 means tan pi by 6 1 by root 3 divided by 1 minus 1 into 1 by root 3. Root 3 is LCM, which is cancelled. અને આપણે ન્યુમરેટર ડિનોમિનેટર માં સેમ LCM કેન્સલ થઈ જશે. root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1 કઈ સુધી રાખો.
તમને મળી ગયો સ્લોપ પોઈન્ટ છે તો the equation of line passing through the point is given 2 root 3 and having slope and એનો slope તમને ખબર છે having slope m is equals to root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1 is given by formula point slope form y minus y1 equals to m into x minus x1. Put x1 y1 as well as m. We are getting y minus y1 is 2 root 3 which is equals to m means root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1 into x minus x1 is આ બાજુ મલ્ટીપ્લાય કરશો અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરી ફાઇનલ આન્સર લખશો therefore we are getting y into root 3 minus 1 means root 3 minus 1y minus 2 root 3 આની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે minus 2 into root 3 એટલે 3 2 is 6 થઈ જશે minus minus plus 2 root 3 which is equals to calculation આવડવું જોઈએ બહુ ઈઝી છે આ બાજુ પણ મલ્ટીપ્લાય કરશો we are getting root 3 plus 1 into x minus 2 root 3 minus 2 root 3 minus 2 okay ચલો આ બધી સ્ટફ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર લઈ જશો એટલે અમુક ટર્મ કેન્સલ થઈ જશે therefore we are getting root 3 plus 1x as it is root 3 plus 1x as it is આ રાઈટ સાઈડ જશે એટલે કે minus root 3 minus 1 into y minus root 3 minus 1 into y આ પણ રાઈટ સાઈડ જશે ઓલરેડી રાઈટ સાઈડ માં તો minus 2 root 3 minus 2 હતા જ આ જશે એટલે plus 6 અને પછી minus 2 root 3 equals to 0 simplify કરો એટલે root 3 plus 1 into x minus root 3 minus 1 into y અને આ બંનેનું સિમ્પ્લિફિકેશન થાય minus 4 root 3 and a plus 4 which is equals to 0. This is the required equation of line passing through 2 root 3 and having slope root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. આ રીતે તમે ઇક્વેશન ઓબ્ટેન કરી શકશો જે બહુ ઈઝી છે આવડશે ચલો નેક્સ્ટ તમને આપ્યું છે કે થોડુંક અલગથી લોજિક પણ ક્વેશ્ચન નંબર 7 આપણે જોઈએ પહેલા આટલા નાના સ્પેસમાં આવી જાય એવો ક્વેશ્ચન છે એક્સરસાઇઝ 10.2 ક્વેશ્ચન નંબર 7 બાકીના ક્વેશ્ચન્સ નેક્સ્ટ વિડિયોમાં લઈશું ક્વેશ્ચન નંબર 7 અત્યારે જોઈ લો પાસિંગ થ્રુ ધ પોઈન્ટ -1 1 એટલે પોઈન્ટ આપ્યો છે જેને આપણે x1 y1 કહી શકીએ and the second point is also given 2 minus 4 means x2 y2 is given 2 points are given and we have to find the equation of line passing through two different points and બે different point માંથી પાસ થતી લાઈન નો ઇક્વેશન જોઈએ છે તો the equation of line એટલે કયા ફોર્મમાં આવશે 2 point form the equation of line passing through કયા બે પોઈન્ટ માંથી પાસ થાય છે the points are -1 1 and 2 minus 4 is given by y minus y1 divided by x minus x1 which is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 હું તમને વેલ્યુ પુટ કરી આપું છું બાકીનું કેલ્ક્યુલેશન તમે જાતે કરી લેશો y minus y1 એટલે કે y minus 1 divided by x minus 1 means x plus 1 which is equals to y2 minus y1 means -4 minus 1
4 minus 1 divide by 2 minus minus 1 means 2 plus 1. Simplification, cross simplify કરશો, cross multiplication કરી સોલ્વ કરશો એટલે તમને એનો આન્સર 8 થઈ જશે. બહુ ઈઝી છે. તો હવે અહીંથી પહેલા સિમ્પ્લિફાય કરશો y minus 1 divided by x plus 1 which is equals to minus 5 divided by 3. આ બાજુ ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરી બધું એક સાઈડ ભેગું કરશો એટલે તમને રિક્વાયર્ડ ઇક્વેશન ઓફ લાઈન મળી જશે. તો આ હતા અમુક ક્વેશ્ચન્સ જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એક્સરસાઇઝ 10.2 ના હતા. હજુ થોડા ક્વેશ્ચન બાકી છે જેમાં થોડીક ફિગર અને લોજિક સમજવાનું છે. એ સમજીને આપણે આગળ કરીશું નેક્સ્ટ વિડિયોમાં. વિડિયો થોડો લાંબો થઈ ગયો છે એટલે થોડુંક આટલું જોઈ પછી આગળ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.